A tragic incident has cast a pall of gloom over the Rahimpur area of Boxnagar R.D block under Kalamchoura Police Station jurisdiction, where a young woman, Sumaiya Akhtar, has demised following an alleged assault by her husband, Riyad Hossain. Husband Riyad Hossain is currently absconding. According to local sources, the victim, who was 4 months pregnant, was allegedly kicked in the lower abdomen by her husband, Riyad Hossain, son of Qasim Mia of Rahimpur, North Para. Sumaiya collapsed immediately after the attack. Sumaiya was rushed for medical attention by her mother, where doctors tragically informed them that the unborn child had died due to the injury. Following this devastating news, it is reported that Riyad's brother-in-law brought a tablet from the market for an abortion. Sumaiya's condition repeatedly deteriorated after consuming the medication. She suffered severe hemorrhaging and succumbed to injuries this evening. বাচ্চা জন্ম পাঁচ মাস প্রথম বলে জুয়া খেললে 1500 টাকা দিয়েছে বড় চালু বলে বলছে কি আমি দিন চেহারা দিয়ে এনেছে আমি বড় দিন চাল নেই আমি খাই এই কথা বলানো তাই বলে সেটা সেটি করে মায়ের যাবে তাই বুড়া দিছে একটা বুড়া দিয়ে ব্লাড ভাঙতে আছে ব্লাড ভাঙে দিতে পরের দিন একসাথে ইয়ে করে ভরিয়ে অন্যান্য করছে পড়ানো ডাক্তারের কাছে নিচে নেওয়ানো করে ডাক্তারের কাছে বাচ্চা চলবে বাচ্চা আসবে বাচ্চা নষ্ট হয়ে গেছে এরপর বলছে ডিএনসি করতে দেবে. Kalamchoura police have reached the scene following the report of the incident and have initiated an investigation. The premature death of Sumaiya has plunged the Rahimpur area into deep sorrow. The accused Riyad Hossain remains at large. Pure report, Chini Khorang.